Bria Subhasha spoken tutorial Hello if-else constructs in Java. Hakaneka tutorial in Polish pagi conditional statement ki conditional statement mabunjat at kumno ban pendankam ki conditional statement haka Java programs. Na benta kaneka tutorial ni pendankam Ubuntu version katwe penchipo JDK iwe penhinrio bat Eclipse IDE live penhinyo pennyot. Ban board kaneka tutorial pd bandan jingtip ban pendankam yaki arithmetic, relational but logical operators haka Java. Ada AM nagabenta ki tutorial bayadai sebab page ke website jengi kumalapan ihang ni. Conditional statement. Pihak banle shibul ki kam bayar pair penyo yaka jingmi babonjat naga code jong pi. Hakum kita ki cap pila ban pendankam ki conditional statement. Ke conditional statement kaya ban tet lakam yaka jingpinya yaka program. Haka Java ngidon yakini ki conditional statement. If statement, if-else statement, if-else if statement, nested if statement, switch statement. Hakan ni ke tutorial bisa pulih berniat sepang if-else but if-else if statement. If statement. Ke if statement ke pentre yaka block statement hakan nongrim jangka condition. Lakhot yaka ke single conditional statement. Ke syntax jangka if statement. Haka if statement ladaka condition kalau true ka pentre yaka block. Ladaka condition kalau false ka ya ilat no pat kam pentre kam yaka block. Menta tungin page yaka nuksa ban smooth hook kumno na ban pendan kam yaka if statement. Ti tungin pass yaka Eclipse. In tho yaka program ban syam ladau brio uday minor. Ngaladap pa yaka class person. Menta hapo ka main method tungin jari variable age belong in. Ti type hapo ka main method in space age equal to 20 semicolon. Menta ngin tho yaka if statement belong harum. Haulan babut if hapo ki bracket age less than 21 play yaki curly bracket nyon enter. Hang ning yuwat ladaka age ka kamduna yau arhui. Ka aka ka badon hapo ki bracket kali benta joka if block. Ti hapo ki bracket type system.out.println hapo ki bracket but double quotes the person is minor semicolon. Hang ni ladaka age ka kamduna yau arhui ti kumta kan penmi the person is minor. Kumta save badra ni ka file. Ni yo I yang jingmi the person is minor. Haka ni ka cap ka age yung brio ka day arpo ka belong duna ya ka arhui. Kumta ni yo yang jingmi the person is minor. Mentangin pulish pangka if-else statement. Na penankam ya ka if-else statement berpentre tang ya ka way na ki statement. Ya kanila pensyong ng rim ha ka way ka condition. Tungin pet ya ka syntax mentho ya ka if-else statement. Lada ka condition kalang true ka pentre ya ka statement la ni block code. Lem kumta ka pentre ya ka way pat ka statement la ni block code. Minta in pet kumno la ban penankam ya ka if-else statement ha ka program. Tungin pass ya ka Eclipse. In top mentaya ka program banlap ladau brio uday minor dan major. Tihapo ka main method type in age equal to 25. Nang tapat if hapo ki bracket age greater than 21. Hapo ki curly bracket type system.out.println hapo bracket the person is major. Nanta pat type hakalan gumabot else hapo curly bracket type system.out.println hapo ki bracket a double quote the person is minor semicolon. Hang ni ladaka age ka duna ya akuwe kan penpau the person is minor. Dalam kumta kan penpau the person is major.
T minta tungan save but run yaka program. Niyo yaka jingmi kum the person is major. Hangni ka age jong priu ka di apusan ka balong kam kraw ya u arkuwe. Nama kata ka program ka penpao yaka jingmi the person is major. If else if statement. Haka if else if statement la penanka man pentre yaki statement babun. Yaka ni la penchong ng rem haki artli ki condition. Pilaru ban at shishu yaki condition katkum ka jinan kam jong pi. Latip yakaru kum ka branching lani decision making statement. Minta tungin pet yaka syntax ban tho yaka if else if statement. Haka banding kong ka if statement ka wat yaka condition 1. Lada ka condition 1 ka long true ka pentre yaka statement or block 1. Lum kumta ka wat biang sa yaka condition 2. Lada ka condition 2 ka long true ka pentre yaka statement or block 2. Lum kumta ka pentre yaka statement 3 dari block 3. Haka ni garukom gila ban beteng yaka code haka if else block. Kini ki blocks gila ban dan bon ki condition. Ka code ka babot an pentre hadu ban dalap yaka condition true. Lada baro ki condition ki long false kan pentre yaka else section bakhadu. Insapet kumnu ba yaka if else if statement la ban penankam haka program. Pa shaka Eclipse. Adaptional apply ka class bakarteng student. Tungin top program ban lab yaka grade jong student. Yakani la ban le kat kum ka score percentage. Hapo ka main method type in space test score equal to 70 semicolon. U variable bakarteng test score la penankam ban yo yaka score percentage. Hakalang babut type if hapo bracket test score less than 35 angta hapo ki curly bracket type system.out.println hapo ki bracket but double quote C grade semicolon. Dada ka test score ka duna ya ulai pesan kumta ka program ka penpau C grade. Haulai mabut type else. Haulai mabut if hapo bracket test score greater than or equal to 35 and test score less than or equal to 60. Bu yakani ka condition baro hapo ki bracket play ki curly bracket but nyon enter. Type system.out.println hapo ki bracket B grade semicolon. Hang ni ka program kan wat yaka second condition haka else if section. Dada ka test score ka long hapeneng lai pesan ban riupo kumta ka program ka penpau B grade. How line babut type else hapo bracket type system.out.println hapo bracket but double quote A grade semicolon. Ti haka bakhadu lada ka condition ka long false ka program ka penpau A grade. Minta tungin save but run yakani ka code. Iyo ika jingmi balong A grade. Haka ni ka program ka student test score ka de nyopho. Ti ka jingmi kan penpau yaka A grade. Minta tungin pinkelai ka test score sha samsan. Minta save but run yaka program. Haka ni ka cap ka jingmi kan sa penpau yaka B grade. Nila lu ban penhe yaka jingdon jogi condition. Tungin at sakawi ka condition hadin ka B grade output section. Ti type hang ni else haulan babut if hapo bracket test score greater than or equal to 60 and test score less than or equal to 70. Play ki curly bracket nyon enter system.out.println hapo ki bracket but double quotes O grade semicolon.
Hang ni lada ka test score ka long hapdeng 60 but 70 ka program kan pen pau O grade. Minta pen klai ka test score jong student sha 70. Minta save but run ka file. Iyo ka jingmi kumni harum. The program kan pen pau ka jingmi O grade. Pamte E grade kumbala pen pau mene. Ka program kan pen pau E grade ya ka test score ka wakam kraw yu nyopo. Kan bagi yang talk coding ki condition structure kan mau berbor ban add in semicolon habang pen code ya ka statement. Henry what add semicolon halin ka condition. Add ya ka block code hapok ki curly bracket. Ki curly braces ki lang ha optional da ka block ka dan tang kawai ka statement. Ila poi siya ka bakot jangan ka tutorial. Hakan ka tutorial ngila batay pang conditional statement. Ila pen iya ki list jang ki conditional statement. Pedankam ki conditional statement if else but if else if haka Java program. Menta le ya ka assignment haka Java program da ka pedankam ya ki conditional statement if else but if else if statement. Ho ka Java program mani nujo ki artly ki values pedankam da ka if statement. Ho ka Java program and what you even lani odd number pedankam ka if else statement. Ho ka Java program man lab number ba he do pedan ki like number pedankam if else if statement. Pantip kambun chipang ka spoken tutorial project pwede ka video hakani ka link. Kapatay link ko chipang ka spoken tutorial project. Dara pimdan u bandwidth u baklan pila ban download bat pwede ka. Ka spoken tutorial project team ka pelong ki workshop da ka pedankam ya ki spoken tutorial. Hai ki certificate ya ki tig ba pass ka online test. Bantip kambnya sobha thosh ka contact at spoken-tutorial.org. A spoken tutorial project ka deshibanta na ka project Talk to a Teacher. The Krashan na ka National Mission on Education ng ka ICT MHRD Government of India. Kambon ki jingtip halal ka ni commission kada na ka spoken-tutorial.org/nmeict-intro. Ya ka ni ka script laping class yung Khasi tay krap kat 1 syong.